How many cities have, how many centers are there? Unfortunately, we don't have. In the past, we had one center in a second city in Bulgaria, some 150 kilometers away from the capital. But now the temple is not there anymore. But I would say we have a nice cores, like one or two cities, Nama hata groups. Like one of them is, I told you, Stara Zagora, the city of Stara Zagora. And if you stay longer, we may plan some visit there also. So, за страната какво друго? Имаме още Плевен, Друва и Умер. We have in one smaller city in Bulgaria one devotee family, and also in one village there is one very interesting devotee. He has a Muslim background, so his name is even Muslim name, but he's devotee. He's chanting and like following. So this city, his village is some maybe about 10 minutes driving from 2 or 3 major cities in Bulgaria, like in between. So it could be used as a preaching center, like, you know, to travel here and there, like that. Kind of a base. Yeah, like a base, yes, like a headquarters. И сега това, което сме правили, че сме ходили на тия места и сме правили програми в пълен състав или не. So what we do now is that we travel, само матаджите like, сме ходили. so either we travel like the whole group to some city and organize some program, or mainly the ladies go to the city and like preach and make some program. So this is what we do now, traveling and trying to on regular basis to organize some preaching programs. Oh yeah, so also we organize for the guests, we organize some traveling preaching tours. I told you about Druta Karma Prabhu. He was already twice here. 2 of his books were printed by Karmi printers. So he was invited by them also, and they provide facilities for him to meet the readers, you know, to give some speeches in public. So we organize that also, and for this autumn, we plan also big tour, like 1 month tour with Druta Karma Prabhu all around Bulgaria, and also we will go to Macedonia. He was invited there, and I'm pushing, you know, the local devotees there to translate the book and to print it out, so that he has the book, you know, to present the book. С него имаме планове с Сачи и други бакти, които са академични. So we have discussed with Druta Karma Prabhu the option that Sachi Sundari and other devotees who study to try to form a kind of like Bhaktivedanta Institute branch in Bulgaria, something like that. So it's also one of the possible future projects. Huh? That's an idea, but we feel inspired to, you know, to try to. Filma? Oh yeah. Also we have do you know this movie about Bhaktivedanta Maharaj's movie about Ganges River? So we have it done in Bulgarian with Bulgarian narration, not subtitles, but, you know, voice. So it's ready, and I hope that it will be printed out within, you know, some reasonable framework of time, and then we plan to also travel all around the country with a projector, and we have a big, you know, say 6 by 3 meter screen, wide screen. So like somewhere in the city, in the evening, like garden, then we have a few hundred chairs, we put them around and invite people, like make some promotion with this movie also. And we also negotiate with BBT to print out the Hidden Glory of India, Satyaraja Prabhu's book, if you know it, like a bridge book, and then we, you know, slowly introduce Krishna consciousness, and then follow up like Bhagavad Gita and the other, like something like that. Друго? Иначе имаме от 7 години правиме Нама хатта бюлетин, няма ли много хора, нали, обратно, защото са едно. Не го получават много хора, но поне имаме идея. We also write and distribute this Nama hata newsletter. This is how it looks. I'll show you one. Nama hata bulletin. Yes, bulletin, exactly. Anyway, I'll show you one.
and we have about 7 години. we distribute it for since 7 years, and I would say between 30 to 50 people every month. Regularly and more. This is how it looks, like 6 pages. It's always 6 pages. Some lectures, interviews also with the guests, and it's black and white, unfortunately. Да, некои семинари по Нама хатта се изглежда. We also have published, some of your seminars. Не знам, това за кой. One's for me, and everyone else. За него един и за други. Знам. And also, How many people do you think are chanting Hare Krishna in Bulgaria? one curious thing is that when they do this official statistics research, how many people in Bulgaria, how many male, female, this official countdown of the whole population. So, according to that statistics, 513 people have declared that they are Hare Krishna followers. But I would say we don't know them. We don't know those people yet. Nobody from us. So none of us, yes, besides, the devotees. You But don't claim. No, because nobody asked us. yes, we weren't asked. These are outsiders, completely unknown Yes, for us. some people, Now we they try got the to books. find them somehow. They got the books somehow, or some other connection. So, колко души са според? 500 и нещо. Не. Истина. Да. If you ask about, like devotees, who are like ISKCON devotees, we would say that we have about 100, less than 100 people altogether, and one good part of this number is abroad. They went abroad, like Sweden, Belgium, Czech Republic. Some of them went to the States, United Kingdom, Poland, like that. The yatra, spread around. Имаме някои неприятности също на Пловдивска къща и поради тази причина също излезем. Oh yeah, also I told you about the temple which failed in Plovdiv, in the city of Plovdiv. So this was one of the reasons How did that it fail? somehow the management wasn't successful, and We lose the house. so we lost a big property there. That's unfortunate, but that's the fact. So It was owned by the bank, or no, it was owned by devotees, former devotees, and then they left the movement, and they took it with them? They sold yes. it. Yes. Mhm. And also we didn't do The legal everything things. possible to get it back. Anyway, I don't want to get into too much details, but this was one of the reasons for, No. some disagreements within the yatra. That was, Само много хора си изчезнаха, защото Поради тази причина някои живеещи деца yeah. When the temple failed, when the project failed, some of the temple resident devotees, they left Bulgaria and like that. It was a discouragement for them. Yes, discouraging and also a matter of survivor. Like, They're living in the temple? yeah, some of them were living in the temple. Еми така е, в духовен смисъл. Please take. Взимайте, да, който иска да взима. Иначе, също кажи за комуникациите, че имаме някакви списания, нещо пишем. Ага. Аз давам лекции, нещо кажи. And also in the field of communication we try to, have some access to the public by printing out some materials. Like for example, she's writing every month, this is some esoteric magazine in Bulgaria, so she writes some articles about Ayurveda. Not only Ayurveda, I mean through Ayurveda I represent all our culture. Yes, like based on our philosophy, he represents, the whole culture we have, and I'm trying to regularly comment these sensitive issues related to the religious freedom in Bulgaria, and we are in contact with a human rights protection organization in Bulgaria. So they also publish
This is, water for the, take it downstairs, water for the hands. Друго? Има ли нещо друго, което да казвам? Oh yeah, that's also. Show me the towel. We have a little one. There, up. We have a Nama hata gathering every Sunday in his house, in Bardahari's house. And all of us, we have home deities at home, like worshipping deities somehow. Like they have a Gornitai, Bardahari also has a Gornitai, Jagannath Baladev Subhadra and Ladu Gopal. We have a deity of Prabhupada and Damodar. So this is like our spiritual life and sadhana. Every Sunday we gather, we invite some people, outsiders. Yeah, this Ratha Yatra we were successful in involving many not so closely related to the movement friends of ours, like outsiders. We involved them in advertising, in helping, supporting, organizing the festival. So these are, in nutshell, our activities. This is what we try to do. How many namhats are in the country? Колко из страната има намахати? Бхакти? Редовно 30 души получават бюлетина. Това са вече, това са повече. So, based on the persons who wish to receive the Namahata bulletin, Eyeball! we send the Namahata newsletter to 30 persons at the countryside. So based on that, we may conclude that there are about 30 persons at the countryside, Namahatis, like persons who are more or less engaged in the Krishna conscious process. They will help somehow, support if necessary, like that. The report, it really changes as it is. What? You change the report on the group? Yeah, I put in one slide for the training of the Bhakti Vriksha members. Нещо искаме да го питам. We have a system in 1992 that GBC approved that like outside the temple area. През 1992 GBC одобрила система. Yes. You can have a congregational preaching directorate. Има такъв директорат или дирекция за проповядване на конгрегацията. They're assigned an area of the country to develop. They're assigned like some area that they can develop. И на тази дирекция или на тази дирекция им се определя някаква зона от дадена страна, за да я развиват тази зона. And whoever the director is, и този, който е директор, either a person or a committee, дали това ще е една личност или някаква комитет или група, he's like a quasi temple president. То е нещо като квази храмов президент. And he doesn't have a temple, but he has all these namahats. Той няма храм, но има всички тези намахати. He can have a bank account. Може да има банкова сметка на името на Искон. He's the authority for organizing the namahatas, approving a namahata. Той е като авторитет за организиране на намахата и за одобряване на намахатата. He can recommend for initiation. Може да дава препоръки за посвещение. There's a big problem that usually temples don't like to recommend people for initiation. They're living outside in the country. Тъй като това е голям проблем за хората, които за храмовете, които не желаят. Голям проблем е с храмовете, които не желаят да дадат препоръки за хората, които са извън храмовете, някъде из страната.
So we don't know what they're doing, who they are. Храмовете обикновено казват, ние не знаем какво правят тия хора, кои са те, какво... They don't come to temple much. Те не идват често до храма. Maybe because they live 300 kilometers away or something. Може би, защото са на 300 км или нещо такова. So like in Mayapur we have this directorate. Така че в Майапур има такъв директорат или дирекция. Totally separate from the temple. Тази структура е напълно отделена от храма. They have built up over the years. They have It's built up. It's built up. И тази структура се е разраснала през годините. They have about over 500 Nama hattas. Имат около 500 Нама хати в момента. They have about 4,000-5,000 Shraddha kutirs. И имат около няколко стотин, 700? 4-500 кутирс. Shraddha kutir. Shraddha kutir. Това са Shraddha kutir, такива места, където се събират. Krishna conscious homes. Да, такива домове нали, на хора, които са в Кришна съзнание. Shraddha kutir. Some cities, some towns, maybe there's no Nama hatta, there's just one family. В някои градове може би няма Нама хата организирана структура, но има семейство. But they're a base for the organizing programs and preaching. Но те дават възможност да се организира проповядването там. So they're recognized as Shraddha kutirs. Така че тези места, домовете на тези хора са признати като се приемат, считат се за Shraddha kutir. The preachers go to these different namhattas and Shraddha kutirs. И проповедниците, нали, те са свързани по някакъв начин с тези намахати и с техните Shraddha kutiri. In Calcutta they have about 40 bhakti vriksha groups. В Калкута имат около 40 бхакти врикша групи. In one city called Madhyam Gram. В един град, който се казва Мадям Грам. Somehow they got about 75 bhakti vriksha groups. По някакъв начин там са се събрали, в момента съществуват около 75 такива Shraddha намахати. In one little town. В един малък град. 300,000 people. В който има може би 3000 души. Мадям Грам. For India that's a small. За Индия това е един малък град. And so many people are going, all these namhattas, they keep expanding every year. И всички тези намахата структури и групи се разрастват всяка година. So all that's under this preaching directorate. Всичкото това е под ръководството на тази проповедническа структура или дирекция. They have actually one director, Те имат един регионален директор. And they have 3 assistant directors. И 3 асистенти. Each in charge of one area of the state. И всеки един е отговорен за някаква определена област от щата, регион от щата. So maybe good if you organize, get Джаяпатака Свами to authorize you as the directorate for expanding the Namhat outside of Sofia. Така че може би няма да е зле, ако по някакъв начин ангажирате Бхактивинода Махарадж да ви авторизира като такъв директорат, нали, който да се опита да разрасне намахата извън София. I don't know about Sofia whether he would give that also or that's the temples, that's something I don't know about. Не знам как. Or if temple and directorate would both have programs in Sofia. Не знам как това би се получило за София, защото тук вече така не че има някаква структура и не знам дали ще, нали, може би е вероятно, нали, храма и, нали, вие да правите нещо съвместно в София. But it doesn't seem like Sophia's got the capability to look outside of Sofia. Но изглежда, че има възможност, нали, да се гледа и извън София. Ако правилно разбрах. This way you'd have some authority to organize. We have this few years ago, GBC secretary Bhaktivinoda Maharaj, he wrote a letter that, you know, he approved that structure. He approved that we will try to, you know, do such kind of preaching, and he said that she is suitable to act as a Namahata director. Powerful lady. I'm doing this service since 92nd, and because somehow I'm
longest in this. No, I always like it when ladies when Vaishnavis are in senior positions in congregational preaching. There are ladies in senior position. Yeah, all over, and I like it. На много места, на него му харесва това, че на много места има матаджи, които са на такива отговорни позиции, нали, в тази сфера на проповядване. Men are always there, everywhere. Това е нещо популярно, мъжете така не, това е нещо обичайно и мъжете да са навсякъде. But it's also nice when ladies can take responsibility. Но също така е хубаво, когато и жените, дамите могат да поемат някаква отговорност. So in our Namhatas and our Bhakti Vrikshas, many places ladies have very powerful positions. Така че в тази Нама хата и в Бхакти Врикша програмата има много дами, които са матаджи, които са много такива мощни позиции. They have a good service attitude. Те имат добро настроение за служене. Because all this Namhata preaching means to be in the service mood. Цялото това Нама хата проповядване означава човек да е в такова служене на настроение на служене. Yes. Tell me how can I help you? Well, or ask me something what I can. Everything I'm saying, you already done it, so I don't know. First of all, we want to have your blessing, because we know that no one will give some fruits if we don't have blessings for our superiors. So certainly we want your blessings. And I was thinking about we have this problem with financial support to financially support our programs, because like with this traveling to other cities and giving lectures like this, what we do actually is to collect some not collect, but just some spare money that we have, and they're not much. We collect enough and we buy a ticket and go there and make program, and we pay for the whole. You go by bus, by train, by car. Yeah, sometimes by car, sometimes by bus. His point is, if I get it right, his point that most of the time we use our funds, you know, to support that. Yes. Would you recommend some or explain some system for financial support of this program? Of course, the way the Christians do it, which some of our temples do. Първото нещо, което правят християните и някои от нашите храмове го правят, to give people envelopes. Те дават на хората пликове за писма. At the end of the Namhat program. В края на такива програми. They can put whatever they want in the envelope and give it at the feet of Krishna. И могат и хората, които са на тази програма, могат да сложат каквото пожелаят в тези пликове и да го предложат в краката на Кришна. Some of that would go to the local temple and some for the national coordination. Някои от част от тази средства отиват за местния храм, а друга част отиват за координацията, за тази, как се казва, структурата, към която принадлежат тези проповедници. Yes. That's one way of doing it. Така че това е нещо, което може да бъде направено. Sometimes they get sponsors. Понякога има спонсори, има. They're having a festival, get people to sponsor it. Като има някакъв фестивал и хората го спонсорират. Somehow glorify them or publish their name a little bit. Те трябва да бъдат възхвалявани по някакъв начин, тяхното име трябва да бъде направено публично така достояние. For whatever help they've given. Заради помощта, която те оказват. Много морен го пие. So what else they do? Some people do this like
if you have many Namhatas, някои хора правят така, че ако имате много намахати, a lot of things they'll need, like devotional paraphernalia. Хората се нуждаят от много неща, примерно ако има голяма конгрегация, хората се нуждаят от много неща, свързани с духовния живот. Deities, beads, neck beads, божества pictures, или картини, изображения, karatali, мриданги, всяки такива неща. Devotional clothes. Дрехи, такива вишнавски. So you can have like a business which is run by the central, by the Namhata. Може да имате някаква така форма на бизнес, която да се поддържа от some markup, some profit margin, not so high, still quite reasonable, but something to pay for the expenses. И да има някакъв такъв разумен приход, да не е някаква безумна цена, да е разумен, така че да се поддържа разходите, свързани с проповядването. In Dubai, when they invite some speaker, в някакъв град в Индия, когато поканят някой проповедник, they put a plate out at the end of the program. Те слагат някакъв съд в края на програмата. They give some dry fruits to the speaker to give to everyone prasada. И раздава този, който е проповедник и говорещия, той раздава махапрасада на всички. They ask everyone to give whatever they can as a donation for the. И молят всички присъщи, който има желание и който може да даде нещо като дарение. But they keep 30%. И те задържат 30% от това. For central expenses. За централното структура, централизираната структура и за разходите, свързани с това. 70 they give to the preacher. И 70% дават на този, който проповядва. VAT. Не, VAT е данък добавена стойност, ДДС, данък добавена стойност. Sales tax. Търговска такса. В Щатите е търговска такса. Те нямат там данък ДДС, имат, когато продаваш нещо и плащаш такса на общината на... They have big congregation. They have like over 1,000. Там имат големи конгрегации, над 1000 души, примерно. So once or twice a year, веднъж или два пъти в годината, 200 of the devotees who are in good health, 200 души от преданите, които са в добро духовно състояние, they donate their blood, добро физическо здраве, те даряват кръв, they get some donation. Даряват кръв и получават дарение за това. I don't remember, maybe 20 euros a liter or something. I don't remember exactly. Не си спомням точно, някъде го правят и това. But when you have 200 people doing it, но когато имате 200, той не си спомням точната сума, нали? Но когато имате 200 души, които го правят, it comes into quite a sum. Се стига до някаква значителна цифра накрая. So sometimes they use that for their festival. Понякога използват тези средства за техните фестивали. Or sometimes they donate to Mayapur for the festival prasad distribution. Понякога пък правят дарения за Майапурския фестивал за прасадам, за разпространение на прасадам. Blood money. С такива кървави пари. I never heard anyone else doing that. Не съм чул никой друг да го прави това нещо, но го правят. Определени кръгове го правят. She's too thin, I think. Ти няма да можеш. Трябва повече следолет. Here we don't get paid very well for that. That's not a profitable business. Maybe you have to do it in Germany or something. Да, може в Германия, чужбина. Because they check your blood whether you're free of AIDS and проверявате, нали, дали си здрав. Because we're vegetarians, so they have very good quality blood. И понеже са вегетарианци тия бакти, техната кръв, нали, е много добра и става. They pass the test. Минават теста. So they give more donation. Те дават повече им плащат дори на тях. Anyway, that's maybe far out thing, but това е малко, нали, far out система, но there's all kinds of ways people do it. You know. Има различни начини, които хората използват. Sometimes you get one rich sponsor that will sponsor. Понякога на някои места има спонсори, които, нали, спонсорират тази намерение. Like what you're doing is sponsors. Хора, които искат да подпомогнат, нали, проповядването по този начин. Maybe some of the Bulgarian devotees who are overseas, they can send some help.
Може би някой от бактите, ако има български бакти някъде, примерно отвъд океана, може някой да иска по този начин да помага. Many devotees have gone from Peru to America and different places. Много бакти от Перу и от други места, нали, са отишли в Америка. They also send money. Те също подпомагат, с финансово подпомагат, нали, To help with the preaching. проповядването в техните съответни страни. They have Bangladeshis who left Bangladesh and they send donations to Bangladesh for festivals. Има много такива Бангладеш, които са извън Бангладеш и подпомагат фестивалите в Бангладеш финансово. Some places I also help financially. На някои места той също помага финансово. Maybe like Bangladesh, India. Главно в Бангладеш, в Индия. Like 9,000 rupees a month for some center for a couple of years to keep going. Дава им примерно по 9000 рупии на година на някои центрове, за да продължат да съществуват. Това са делено на 40. How much is that? That's like over 200 euros. Някъде около 200 евро, нещо от рода. For them it's a lot. За Индия тия 200 евро са сериозна сума пари. So I have like 5 temples I'm giving monthly subsidy. На месец, да. Значи той дава това нещо на 9 храма всеки месец, нали, тази сума пари. Yes. I don't know if 200 euros makes any difference here. Тук 200 евро има ли, как се казва, значима сума пари? It's like a regular salary here. It's like average monthly salary, 200 euro. So it also makes sense here, you know, makes difference. Това е минимално заплата. Не, 200 лева е минималната, 140-200 лева, нещо. No, you know, like that, maybe like 500 euros or something. That could be like a source to get people to make a fund. You can say for Rath Yatra or for... Да, значи, примерно по този начин, ако могат да бъдат намерени, да речем, 500 developing the centers around the country. Те могат да послужат като някаква основа, нали, за да се събират по-нататък средства, нали, за... Okay. Гопоти... Рамо, предложих да си направим ранна сметка за годишно да събираш. It's up to you, like we're ready to finish immediately. Like some concluding words and... Basically our goal was, you know, to introduce ourselves, to inform you what do we do here, like our main preaching perspectives, so that, you know, to get your blessings to continue and to prepare you for the next visit. It's like you say go out and you do these programs kind of as a team, rent a hall and do some program. So it's important if you can follow up, if you can make contacts in the program. Когато правите нещо като тим и правите програми, някакви е важно да може да правите така нещата, че да има после follow-up, последващ контакт с хората, които идват. And then if you can cultivate these people. И после по-нататък допълнително да се култивират хората. In that city you also have like some kind of a bhakti vriksha group or something. Така че в дадения град, в който правите това нещо, нали, да имате някаква бхакти врикша група и така нататък. Знаете ли каква е разликата между Нама хатта и бхакти врикша група? I mean, a bhakti vriksha also a Nama hata, but just to speak like it's a different format. Бхакти врикша и Нама хатта са в някакъв смисъл еднакви, но е различен формат. Иди по-назад. Usually normal Nama hata you have a lecture. Обикновено на Нама хатта програмата има лекция. A kirtan, a lecture, question and answers, prasad. Киртан лекция, въпроси, отговори, прасадам. So somebody's hosting it. Somebody hosts it. И някой е домакин на тази среща и е водещ. Usually it's a kind of a pressure on them. They have to cook for everybody, or they make some arrangement that everybody brings prasad or something. И това е или тези хора, които домакините се ангажират с това, нали, да готвят и така нататък, или всички носят по нещо. Most of the service goes to the housekeeper or the person who gives the lecture. Но повечето от служенето се поема от домакините, собствени домакините, нали, при които са, или тези, които дават лекцията и изнасят програмата. A Bhakti Vriksha group it has like 6 stages. Докато Бхакти Врикша има 6 нива. An icebreaker. Това е така наречен icebreaker. A kirtan. Kirtan. Then a discussion.
дискусия. Discussion, there'll be maybe a reading or a short lecture. Може да бъде дискусията, може да включва или четене, или някаква кратка лекция. So to be the coordinator, the facilitator of a Bhakti Vriksha group, you don't have to be a big orator. You don't have to give classes. Така че да бъдеш фасилитатор или как се казва, човек, който не, това е координатор на такава Бхакти Врикша среща, не се изисква да си голям оратор. And then, because even it can just be a reading. Може дори да се чете просто нещо на такива срещи. So the idea then is that you can have even a little bit more junior devotees with a good service attitude to be Bhakti Vriksha servant leaders. Та идеята е, нали, че някои по-млади бхакти могат да бъдат такива младши Бхакти Врикша обслужващи лидери. And so after the reading, след като четенето свършва, then they have a discussion. Има малка дискусия. Discussion goes in 3 steps. Дискусията минава през 3 нива. Discovery. Discovery е това да споделиш какво си разбрал от прочетения текст. What did you say? Discovery, I explained it, the meaning in Bulgarian, meaning that you discuss what you have read, like what you're. Is it proper? Yeah, you're trying to discover what's the important point. Yes, exactly. Значи да откриеш discovery, да откриеш важните моменти в текста, разкриване. Understanding that point. Разбирането върху това, което си прочел. Remembering what was said in the verse, anything, just to get a clear idea what the point meant. Целта на тази част от дискусията е да добият участниците ясна представа за какво е ставало дума в текста. It's kind of like a Sankhya yoga review of that. Това е такъв един Санкия йога поглед върху прочетеното. Analyzing it. Аналитичен подход. Then there's the final, it's called application. След това идва крайната част, практическо приложение на прочетенето. And how can we, like, different ways of application could be that how someone's moved by it, touched by it, inspired by it. Различни начини на обсъждане на практическата приложимата част на прочетеното е как някой примерно е бил повлиян от текста, който е прочетен. Another way is some quote they've heard from some other scripture that supports that. Друг начин да се обсъди практическата част на нещата е да се дискутират някакви цитати от други шастри, или от Прабхупада, или от техния собствен гуру и така нататък. Or how they got some realization from it. Или реализациите, до които са достигнали от прочитайки този текст. Sometimes they're moved to apply it in some way. Понякога пък те са ентусиазирани, четящия текст да го приложат по някакъв начин. One Bhakti Vriksha meeting, they were discussing that changing body, that how you are what you eat, like somebody who eats a lot of fish can become a cat in the next life. На една Бхакти Врикша, например, обсъждали тази като пословица, че ти си това, което ядеш, и обсъждали това, че някой, който примерно много привързан към рибата, към ядене на риба, може да е котка в следващия си живот. In the application section, one lady who was a fish eater, she said, I decided never to eat fish again, I don't want to become a cat. След една такава практическа приложима част на дискусията, някаква дама, която е ядяла много риба, казала, аз вече стига, не искам да съм котка и няма да ям повече риба. Finished with fish. Свършила с рибоядството. So hopefully there'll be some things like that and inspire the people. Така че може такива неща да се обсъждат, за да се ентусиазират участниците в тази дискусия. So that's that sort of a class, there's this discussion. Така че след четенето е тази дискусия. The facilitator tries to get everyone to participate. И този, който координира дискусията, се опитва да направи така, че всички да участват в дискусията. Doesn't let just one person hog, keep the hog the floor. Не позволява на един човек, нали, да открадне шоуто. Then they have a brief discussion on preaching. След като имат кратка дискусия върху проповядването. Maybe they discuss some difficulties they're facing in trying to get their family members to be devotees or their work colleagues or. Може да обсъдят някои проблеми, например, ако някой иска да обсъди проблемите си с това как се опитва да привлече своите членове на семейството си, нали, към процеса, или своите колеги. Hopefully they get some encouragement from the other devotees. И нали, хубаво е, добре би било, ако може да получат помощ, подкрепа от другите участници в тази дискусия. Or maybe they read something about preaching.
може да прочитат нещо свързано с проповядването. So like that. Then at the end they have a little prasad. И в края на тази среща имат прасадам. Това е Бхакти Врикша But среща. the idea is it's kept simple. Но идеята на нещата е да се поддържат прости, семпли. It's not like the Saturday feast in the temple. Прасадама да е семпл, не като съботния или неделния фист в храма. So that it's not too big a load for whoever's hosting the meeting. Така че това да не е някакво голямо усилие, свързано с голямо усилие за този, който е домакин на среща. Some may be richer, they like to feed them really big. Someone's a little poor, so you want to keep the lower level. Just make. Някой може да е богат и да иска да нахрани всички до припадък, но някой може да са по-бедни и да искат да не могат да го направят. If there's some special day, then let the rich one sponsor some special day like. Ако има някакъв специален ден, нали, Джанмаштами или нещо друго, тогава нека тези, които са по-богати, да спонсорират. Или рождения ден на някой. So like that, the Bhakti Vriksha, then we have, if you need it, we have also curriculums, 64 weeks of classes that will take a person who joins in the beginning up to like getting initiated at the end of 64 weeks. Също така има курикулум или образователна такава програма, която е в течение на 64 седмици или нещо от рода, така че този, който се присъединява към такава Бхакти Врикша, да може да стигне до посвещение. It's like optional things, but there's a lot of resources now. There's little books about what the servant leaders should do, what the. Това са различни варианти и има издадени неговата структура, има издадени такива книги, които обясняват всичко това нещо. Right now we have about 900 Bhakti Vriksha groups reported in the world. Сега в момента има 900 Бхакти Врикша групи, които се отчитат в света, в световен мащаб. Right? Or is it 900 Nama hattas, 750 Bhakti Vrikshas, like that? 900 Нама хатта групи и 750 Бхакти Врикша групи. Some of the old Indians don't like the Nama hatta because they just like the Hari Bol, Hari Krishna, just hear the class, take some prasad and go. Някои от старите индийци не харесват Нама хатта, защото те предпочитат това нещо прасада ми айде. But the younger people and more intellectual people, they seem to like Bhakti Vriksha better. Но по-младите, по-интелектуално настроените бхакти, те харесват, предпочитат Бхакти Врикша. You can adjust things a little bit. If people are coming home to the meeting in a weekday and everybody's hungry, some places they even have prasadam first. I mean, it's like you can adjust it whatever way you need. Нещата могат да се променят както е удобно. Например, в някои места, където хората идват веднага от работа и са гладни, може първо да им се даде прасадам и после всичко за да са спокойни. Whatever is practical. Практично, трябва да се подхожда практично по въпроса. How to report, like, if we want to report, regularly, on a regular basis as a Nama Hatha group, so what should we do? We'll try that. I'm gonna have it set up on the website, www.namahat.org. Namahat.org. I don't know if they have it set up yet, but I'm gonna definitely have them set it up. Okay, so we'll check this. Lima Directora, so if I understood properly, is there any directorate for here, for Bulgaria, or for, you said that it is appointed for different zones in the world, so is there... You told me that Bhakti Vaibhav Swami approved that you're the directorate? I don't know. Тя говори за това писмо, което е написано. Yes. So it looks like she's the director. Yes. Той мисли за някой на целта ние да се отчитаме. Is there upper level? Или направо на него трябва да се отчитаме. Like if we are to act as a directorate and she is like authorized by the GBC secretary and so on. So who is the right person above us to report, to be in contact? Is it you or? Well, as a ministry, we want to get a report every 3 months, just to tell the world what's happening. Okay. And to know what's happening, to help you. We're not your administrative head. We're not your administrators. Той значи структура, която той представлява като министър на Намахата, той не е за да ни администрира, а за да се отчитаме ние и да могат те да представят пред света какво става. The ministry is supposed to be like a professor. She must know a lot about professors.
Министър е по-скоро като професор или нещо We're друго. supposed to get all information. We're supposed to be a resource to serve you. Той от него се очаква да събира информация и да бъде като източник, нали, за информация, за да ни служи. I'm going to give you a present I'm going to give it downstairs. I'm going to give you a poster. Ще ви дам после някакъв подарък, като слезем долу. Surprise. Изненада. So I should give it to her then. She's the director. Може би ние А ние искаме да му дадем дарение и да... So we also would like to give you some dakshin. But you may need it for your preaching. I don't know. Yes, That's- we also want to give you some dakshin. We are waiting so much Ето, дай му го вземем. to see you. Ето, This fruit. that's some You- from him and we could afford a little bit less, so... Thank you very much. So I got they Radha Vinod and Chandrakanti. They gave me their contacts. They want to keep in contact with me, and also just that I would pray for them and whatever, they'll help me. I don't know if anybody else wants to keep in contact. I'll explain them. Той има една такава интервю, тетрадка с интервюта. И... It's off? Yes, no, it's working. Shall I stop it?